Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaur Bhakta Vrinda Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Nitai Gauranga, Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Sachinandana Gaura Hari. Jai Sachinandana Gaura Hari. Jai Jaya Sachinandana
Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome to this reading of Chaitanya Bhagavata. Добро пожаловать на чтение Chaitanya-bhagavata. We hope that everybody has been well. Надеюсь, что у всех все было в порядке. We are well in Vrindavan. У нас во Вриндаване все хорошо. It's becoming warmer over here. Здесь становится жарче. Now it is 45 degrees. Сейчас здесь 45 градусов. I think 45 is probably about 112 or 113, 114 degrees. И кажется, 45 это 112, 113, 114 по Фаренгейту. It's warm, Так что здесь жарко. but it's tolerable. Но пока терпимо. We're very fortunate that we have air conditioning at home. Нам повезло, что у нас есть кондиционеры дома. Although sometimes the power goes out, and so then we depend on fans. Хотя иногда электричество отключается, и мы начинаем зависеть от вентиляторов. I was recalling with Shiv Charan how when we were young, we lived over here in Vrindavan during the hot season with no AC, and most of the time no electricity, so no fans. Я рассказывал Шишарану, вспоминал, как я в ранние годы жил во Вриндаване в жаркий сезон, когда не было кондиционеров, и в основном не было электричества, поэтому и вентиляторов тоже не было. And it was austere. И это было аскетично. But we loved our service to Srila Prabhupada. Но я любил свое служение Шриле Прабхупаде. And we loved being in Vrindavan. И я любил быть во Вриндаване. So we just accepted that's the way it is, and we were happy with that. Поэтому я принимал все так, как есть, и был счастлив тем, что есть. So we're very fortunate now. Да, так что нам сейчас очень повезло. And Krishna is taking very good care of us. Кришна о нас очень хорошо заботится. Okay. The other day we were reading about Vishwarupa, the elder brother of Lord Chaitanya. На днях мы с вами читали о Вишварупе, старшем брате Господа Чайтаньи. And he was a very special individual. Он был очень особенной личностью. He was fully absorbed in transcendental knowledge at all times. Он был постоянно погружен в трансцендентное знание. Of course, he's the Supreme Personality of Godhead. Конечно, он верховная личность Бога. And all of these qualities were, very natural for him. И все эти качества были совершенно естественны для него. But he was always detached from the material situation. Но он всегда был не привязан к материальным обстоятельствам. And he was just always absorbed in giving his heart in love to Krishna. И он всегда был погружен в то, чтобы отдавать свое сердце Кришне с любовью. And that's the real fruit of transcendental knowledge. И таков истинный плод трансцендентного знания. We always hear that aspirations for fruitive results, those results are not the result of knowledge. The results of fruitive activities are not knowledge. Ага. И мы всегда с вами слышим о том, что плоды деятельности, которые направлены на получение плодов, они проявляются не в знании. Because they give no relief from the material situation. Поскольку эти плоды, они не дают нам избавления от материальной обусловленности. Liberation doesn't give relief from the material situation. Освобождение не дает избавления от материальной. Because the Bhagavatam, it says aruya krachena param padam tata, that one can again come back down from the liberated position and enter into material. Не дает избавления от материальных обстоятельств, потому что в Шримад Бхагаватам говорится, что человек после освобождения вновь возвращается в материальное существование. But again, the real fruit of knowledge is just loving Krishna for the sake of loving him.
Но, еще раз повторюсь, истинный плод знания – это любовное служение Кришне. So Vishwarupa had no other aspiration of life. И у Вишварупы не было никаких других устремлений в его жизни. And at a certain point, his mother and father started speaking about, well, let's get Vishwarupa married. И его отец и мать вновь и вновь говорили, давайте его поженим. And Vishwarupa, when he heard that, he said, no, this concept I don't like. И когда Вишварупа услышал это, он думал, что нет, такая обстановка мне не нравится. He said, I will leave home and I will go to the forest. Я уйду из дома и отправлюсь в лес. And I will live like a mendicant. Буду жить как странствующий And a попрошайка. few days later, Vishwarupa took sannyas. И спустя несколько дней Вишварупа принял саньясу. He just left home. Он просто ушел из дома. And then he became known as Shankararanya. И после этого он стал известен как Шанкараранья. And he traveled throughout India, and he simply followed the path of bhakti. И он путешествовал по всей Индии и исследовал пути бхакти. So he, we'll read Srila Bhaktisiddhanta's commentary. Прочитаем комментарий Шрила Бхактисиддханты. After traveling throughout the country, Sri Shankararanya arrived at Pandharpur in the district of Sholapur near Bombay and took samadhi on the bank of the Bhima River. После путешествия по всей стране Шри Шанкараранья прибыл в Пандарапур в округе Шолапур рядом с Бомбеем и погрузился в самадхи на берегу реки Бхима. It is said that Sri Shankararanya, the king of the sannyasis, entered the deity of Sri Vitalanath or Sri Vitoba. Говорится, что Шри Шанкараранья, царь всех саньяси, вошел в божество Шри Виталанатхи или Шри Витобхи. And when Lord Chaitanya traveled in South India, he went to Pandharpur after he learned of Shankararanya's disappearance. И когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, он отправился в Пандарапур и услышал там об уходе Шри Шанкарараньи. Vishwarupa's departure from home left Sachi and Jagannath grief-stricken. Уход Вишварупы из дома погрузил Шачи и Джаганатху в скорбь. And not only were Jagannath and Sachi distressed, but Sri Gauranga cried very loudly along with his family members. Но не только Шачи и Джаганатха испытывали страдания. Также Шри Гауранга очень громко плакал вместе с другими членами своей семьи. He fell unconscious and he cried out very, very loudly along with all of his family members because of separation from his brother. И он терял сознание из-за разлуки со своим братом. And then Vrindavan Dasa Thakura says, Затем Вриндаван Даса Thakura говорит: I am unable to describe the feelings of separation by which Jagannath Mishra and his entire family became inundated. Я не могу описать чувство разлуки, в которое погрузился Джаганнатха Мишра и вся его семья. Understanding that Vishwarupa had taken sannyas, Advaita and the other devotees began weeping. Поняв, что Вишварупа принял саньясу, Адвайта и другие преданные начали рыдать. Everyone in Nadia who heard about the incident, whether they were ordinary people or exalted people, they all became very unhappy. Каждый человек в Надии, который услышал об этом случае, будь то обычный человек или возвышенный преданный, все испытывали страдания. Jagannath Mishra and Sachi Devi were both heartbroken, and they continually cried out, Vishwarupa, Vishwarupa. Джаганнатха Мишра и Шачи Деви, у Джаганнатхи Мишры и Шачи Деви были разбиты сердца, и поэтому они постоянно выкрикивали «Вишварупа, Вишварупа». Jagannath Mishra was overwhelmed with lamentation for his son. Джаганнатх Мишра был преисполнен страданий из-за своего сына. And so his friends and relatives, they all tried to pacify him.
Поэтому все его друзья и родственники пытались его успокоить. Dear Mishra, please control yourself. Дорогой Миша, возьми себя в руки. Do not feel sad. Не расстраивайся. For that great personality, Shankaranya, he has delivered us all. Поскольку эта великая личность Шанкараранья освободил нас всех. When someone takes sannyas, millions of family members are promoted to Vaikuntha. Когда человек принимает саньясу, миллионы членов его семьи достигают Вайкунтхи. Therefore, it's befitting for you to feel even happier than before. Поэтому тебе следует быть еще более счастливым, чем раньше. Saying this, they were all holding the hands and the feet of Jagannath Mishra, trying to pacify him. И говоря это, все держались за руки и стопы Джаганнатхи Миши, пытаясь его успокоить. Your son Vishwambar is the ornament of your family. Твой сын Вишвамбара является украшением твоей семьи. He will eradicate all your suffering. Он устранит все твои страдания. If a person has a son like Vishwarupa, then what is the value of having millions of sons? Excuse me. If one has a son such as him, meaning if one has a son like Vishwambar, excuse me. Your son Vishwambar is the ornament of your family. Okay. Твой сын Вишвамбара украшение всей семьи. Vishwambar will eradicate all your suffering. Он Вишвамбара устранит все твои страдания. If one has a son such as him, what is the need for millions of sons? Если у человека есть такой сын, как он, какой смысл в миллионах других сыновей? In this way, all of Jagannath Mishra's friends tried to pacify him, but his distress remained unmitigated. Таким образом, друзья Джаганнатхи Миши пытались его успокоить, но его горе невозможно было устранить. If somehow or other he regained his composure, as soon as he remembered Vishwarupa's qualities, he again lost his patience. И если так или иначе ему удавалось взять себя в руки, как только он вспоминал качество Вишварупы, он снова терял свое самообладание. And he was very worried. Он был очень обеспокоен. And he said, I have no reason to believe that this son will remain at home. И поэтому он сказал, у меня нет причины верить, что этот сын тоже останется дома. Krishna gave me a son, and then he took him away. Кришна дал мне сына, а затем забрал его. Whatever Krishna desires, that will happen. С чего бы ни захотел Кришна, это произойдет. Independent of you, the living entities have no power whatsoever. Независимо от тебя, то есть без связи с тобой, у живых существ нет никакой силы. Therefore, O Krishna, I'm surrendering my body and my senses to you. Поэтому, о Кришна, я вручаю тебе свое тело и чувства. So, although our situations may not be as dire as Jagannath Mishra's situation, as difficult, и несмотря на то, что наше положение может быть не таким тяжелым, как у Джаганнатха Миши, still our mentality is whatever Krishna desires, that's going to happen. Тем не менее, мы должны сохранять это сознание. Какое бы ни было желание Кришны, так оно и будет. And independent of Krishna, we have no power whatsoever. И без Кришны у нас нет никаких сил, никаких способностей. Therefore, I'm surrendering my body and my senses to you. И поэтому я вручаю свое тело и чувства тебе, Кришна. Like Srila Bhakti-vinod has prayed in his prayers of surrender. Как Шрила Бхакти-винод молится в своих молитвах предания. Manasa deho geho jo kichumur arpila tua padi nanda kishore. He said, my mind, my body, my house, everything, O son of Maharaj Nanda, I give to you. Он говорит, мое тело, мой дом, все, что у меня есть, о сын Нанды Махараджа, я вручаю тебе. It is all yours. Все это принадлежит тебе. And I should give up any separatist mentality that I may have. И я откажусь от любого сознания сепаратизма, которое у меня может быть.
Everything is yours. Все принадлежит тебе. Therefore, everything should be engaged in your service. Поэтому все должно быть занято в служении тебе. In this way, the most sober Jagannath Mishra gradually controlled his mind through the process of jnana. Таким образом, самый серьезный Джаганнатха Мишра постепенно смог взять под контроль свой ум с помощью процесса гьяны. That is the story of how Vishwarup, who was non-different from Nityananda Sarup, left home. Такова история о том, как Вишварупа, который не отличен от Нитьянанды Сварупы, покинул свой дом. Whoever will hear the story of Vishwarupa's acceptance of sannyas will attain devotional service to Krishna and freedom from bondage to fruitive work. Тот, кто услышит игры о том, как Вишварупа принял саньясу, обретет преданное служение Господу Кришне и освободится от пут деятельности ради плодов. So that's a very nice blessing he just gave us. Чудесное благословение, которое мы получили. He just explained to us how Vishwarup took sannyas. Нам только что объяснили, как Вишварупа принял саньясу. And then he said, if anybody hears this, they will attain devotional service to Krishna and they will become freed from the bondage of fruitive work. И дальше он говорит, что тот, кто услышит это, он обретет преданность Кришне и избавится от пут деятельности ради плодов. As the devotees heard about Vishwarup's accepting sannyas, they simultaneously felt happiness and lamentation. Когда преданные услышали о том, что Вишварупа принял саньясу, они одновременно были счастливы и испытывали страдания. And this was the mentality of the devotees. Таково было настроение преданных. Whatever little opportunity we had for discussing topics of Krishna together, Krishna has taken that away. Даже самую малую возможность обсуждать рассказы о Кришне вместе, Кришна забрал у нас. So, let us all leave home and go to the forest. Поэтому давайте же все мы оставим свой дом и уйдем в лес. Then we will not have to see the faces of all these sinful people. Тогда нам не придется видеть лица всех этих грешников. Again, going back to their lamentation about how degraded the society of Navadvip had become at that time. Это возвращает нас к мыслям о том, насколько, как они страдали из-за падшего положения жителей Навадвипа. Meaning, people were just ritualistic. Люди в те времена были просто ритуалистами. They were following some religious rituals, but not understanding the purpose for which sacrifice is meant to be performed. Это значит, что люди совершали какие-то ритуалистические действия, не сознавая цели, ради которой совершаются эти жертвоприношения. You know, sacrifice is meant to please the Lord. В конце концов, жертвоприношение предназначено для удовлетворения Господа. But many people, they do some type of sacrifice, but they don't know why they're doing it. Но многие люди совершают жертвоприношения, не зная, ради чего они это делают. Therefore, Lord Chaitanya came to teach us that the only sacrifice in this age is Nam Sankirtan Yajna. Поэтому Господь Чайтанья пришел в этот век, чтобы научить нас, что единственным жертвоприношением является Нама Санкиртана Яги. The devotees in Navadvip, they thought, Преданные Навадвипы думали так. how long do we have to tolerate the burning words of these atheists? Сколько еще нам терпеть эти жгучие слова атеистов? They are all continuously engaged in materialistic activities. Все они постоянно заняты материалистической деятельностью. Sort of like society today. Напоминает современное общество. You know, everybody's just engaged in materialistic activities Все заняты материалистической деятельностью. for the goal of happiness. И все ради счастья. But look where their materialistic activities have taken us. Но посмотрите, к чему привела вся эта материалистическая деятельность. How long have we been in lockdown now? Since 17th of March, 2 months and 10 days. So we've been in lockdown for 2.5 months. 70 days? About 70 days now. Да, мы на карантине уже 70 дней почти. And many of you the same. И многие из вас в таком же положении. That's where
You know, the materialistic activities have taken us. Вот к чему привела нас материалистическая деятельность. You see, sort of performing all these activities, but without looking into the future and seeing what the goal is, То есть люди or what the result will be. люди занимаются всей этой деятельностью, не сознавая, не заглядывая вперед, к чему все это приведет. And I look at the news, and it's so surprising. Я смотрел новости, и на самом деле там нечто удивительное. That people are just rushing to go back to the same activities that they were performing before. Люди стремятся вернуться к той же самой деятельности, которой они раньше занимались. It seems that by knowledge they would understand that something needs to change. По идее, с помощью разума или знания они должны понять, что что-то нужно изменить. If we act in harmony with the laws that Krishna has given, then we can live here very successfully. Если мы будем жить в соответствии с законами, которые дал нам Кришна, то мы будем успешны. But if we perform any illicit activity or sinful activity or adharmic activity, we can only expect that there will be problems. Но если мы будем заниматься запрещенной деятельностью или греховной деятельностью или антирелигиозной деятельностью, то мы будем получать только негативные плоды. Either individually or collectively as society. И мы будем их получать либо индивидуально, либо коллективно, как общество. The devotees in Navadvip said, Преданные Навадвипы говорили, we do not hear the name of Krishna coming from anyone's mouth. Мы не можем услышать имени Кришны, исходящего из This чьих-либо уст. entire world is just absorbed in illusory happiness. Весь мир погружен в иллюзорное счастье. We'll read Srila Bhaktisiddhanta's purport. Прочитаем комментарий Шрилы Бхактисиддханты. The words mitya sukha refers to the temporary happiness derived from sense gratification. Слова митья сукха относятся к временному счастью, получаемому из чувственного наслаждения. Only the atmaramas, or the self-satisfied souls, can experience the eternal happiness of serving Lord Krishna. Только атмарамы или самоудовлетворенные души могут испытывать вечное счастье служения Господу Вишну. When the perishable sensual happiness of the conditioned souls who are averse to Vishnu is checked, or when the object of their happiness is destroyed, that same temporary happiness turns into misery. Когда не вечное чувственное счастье обусловленных душ, которые враждебны Господу Вишну, прекращается, или когда объект их счастья уничтожается, это само временное счастье превращается в страдание. So again we should thank Maharaj Rishabdev instructing his sons. Можно вспомнить Махараджа Ришабхадева, как он давал наставления сыновьям. He said, please don't engage in activities looking for pleasure, the same pleasure that's experienced by lower animal species. Пожалуйста, не стремитесь, он говорил, пожалуйста, не стремитесь к тому же самому счастью, которое доступно в низших животных формах жизни. Rather, human life is meant for performing sacrifice. Вместо этого вспомните, что человеческая жизнь предназначена для жертвоприношения. Because by sacrifice we will become purified. И поскольку если мы будем совершать жертвоприношения, мы будем очищаться. And we can come to the transcendental platform. И мы сможем достигнуть трансцендентного уровня. And again, the greatest sacrifice that we can perform in this age is Jagnai Sankirtan prayer, meaning to engage in Sankirtan Jagya. И опять напомню, что величайшим жертвоприношением, которым мы можем заниматься в Кали-югу, ягья и санкиртана прая, это жертвоприношение совместного воспевания. Even if these people are instructed, they will not take to devotional life. Даже если этим людям дать наставление, они все равно не будут практиковать преданность. On the contrary, they always make fun of us.
Вместо этого они постоянно над нами подшучивают. And they say, what pleasure do you derive from serving Krishna? И говорят, какое же наслаждение вы получаете от служения Кришне. You even have to beg for your food. Вам приходится попрошайничать, чтобы получить пищу. In this way you simply increase your distress. Таким образом, вы просто увеличиваете свое страдание. So the devotees thought, Преданные думали, it's really not proper to live with such people. это неправильно жить с такими людьми. Therefore, we should go to the forest. И поэтому нам нужно отправиться в лес. In saying this, they sighed very deeply. И сказав это, они вздохнули глубоко. But Advaita, he wanted to pacify them. Но Адвайта хотел их успокоить. So then he looked at them all, and he said, certainly you will all attain great ecstasy. Поэтому Адвайта Прабху сказал, совершенно точно вы обретете великий экстаз. Even now, I am feeling overjoyed in my heart. Даже сейчас я преисполняюсь радости в сердце. Because I can understand that Sri Krishna Chandra has already advented in this world. Поскольку я осознаю, что Шри Кришна Чандра уже не зашел в этот мир. So again, Lord Chaitanya has come. То есть Господь Чайтанья пришел. But all of those around him, they don't know that he's who he is. Но все, кто его окружает, не знают, кем он на самом деле является. And Advaita is trying to pacify them all. И Адвайта пытается всех их успокоить. He's saying, no, no. He is saying, Vishwarupa is gone. Он говорит, нет, Вишварупа ушел уже. And you're feeling distressed because you're surrounded by this material consciousness. И вы обеспокоены, поскольку вас окружает материальное сознание. But again, you're going to feel great ecstasy. Но вы вновь испытаете великий экстаз. Because I can understand that Sri Krishna Chandra has already advented in this world. Поскольку я понимаю, что Шри Кришна Чандра уже не зашел в этот мир. All of you will happily chant Krishna's names. Все вы будете счастливы воспевать имена Кришны. Just be patient. Просто будьте терпеливы. And in a few days, you'll see Krishna right here. И через несколько дней вы увидите Кришну прямо здесь. Krishna will enjoy his pastimes with you. Кришна будет наслаждаться своими играми со всеми вами. Then the meaning of my name Advaita will become fulfilled. Тогда я исполню суть моего имени Адвайта. And I will be celebrated as an unalloyed servant of the Lord. И я стану известен как беспримесный слуга Господа. All of you will receive mercy that even Shukadev Goswami and Prahlad Maharaj did not receive. Все вы, преданные, получите милость, которую даже Шукадева Госвами и Прахлада Махарадж не получили. Very interesting. Это интересно. After hearing Sri Advaita's nectarian words, all the devotees chanted the name of Hari in great ecstasy. Услышав нектарные слова Шри Адвайты, все преданные стали воспевать имена Хари в великом экстазе. As the devotees loudly chanted the names of Hari, their hearts were filled with happiness. Во время громкого воспевания имен Хари сердца преданных исполнилось счастье. Let's read this comment by Srila Bhaktisiddhanta. Давайте прочитаем комментарий Шрила Бхактисиддханты. In the Sri Chaitanya Chandramrita, Sridandi Swami Srila Prabodhananda Saraswat Prabodhananda has stated, В Шри Чайтанья Чандрамрите Триданди Свами Шрила Прабодхананда утверждает: the dear devotees of Lord Gaur happily enjoy pastimes on the splendid path of pure devotional service. Дорогие преданные Господа Гауры счастливо наслаждаются играми на сияющем пути чистого преданного служения, Which great sages like Vyasadeva could not thoroughly understand. которые не могут постичь в полной мере такие великие мудрецы, как Вьясадева, Which material intelligence has no power to enter. и на который не может зайти материальный интеллект, Which Shukadev Goswami could not reveal, который не может раскрыть нам Шукадева Госвами, and which merciful Lord Krishna never revealed to his devotees. и который милостивый Господь Кришна не может раскрыть своим преданным.
Srila Rupa Prabhu has stated in his Upadeshamrita, Шиларупа Прабhu утверждает свою Падишамрите. Yat preshtar apyalam asulabam kim punar bhakti bhajam. That which is very rarely attained even by the great devotees is even more difficult for ordinary devotees to attain. То, что редко обретают даже великие преданные, еще сложнее обрести обычных преданных. So again, Anarpita Chirat, Lord Chaitanya came to give a very special type of love. Господь Чайтанья пришел, чтобы дать особую любовь. Which is the love of the damsels of Vrindavan. Это любовь девушек Вриндавана. So when the devotees heard Advaita assuring in this way, they became very happy. Когда преданные услышали, что Адвайту заверяет их таким образом, они испытали великое счастье. And they all very ecstatically were chanting Hari, Hari, Hari. И они экстатически воспевали Хари, Хари, Хари. And Sri Gaura-sundar was playing outside Advaita's house with some other children. И в это время снаружи дома Адвайты Шри Гаурасундар играл с другими детьми. And when he heard the name of Hari being chanted, he went inside the house. Когда он услышал, что воспевают имена Хари, он зашел в дом. And the devotees saw little Gaura-sundar, and they smiled and they said, "Why have you come here?" Когда преданные увидели этого маленького ребенка, они улыбнулись и спросили: "А ты чего пришел?" And then little Gaura-sundar, he looked up. А маленький Гаурасундар взглянул на He них said, "Why did you call me?" и сказал: "А почему вы меня звали?" So they were chanting Hari, Hari. Они воспевали Хари, Хари. They were calling his name, so he just went inside. Они звали его по имени, вот он и вошел. "Why have you come here?" Ты что сюда пришел? "Why did you call me?" А что вы меня звали? Saying this, the Lord ran away with the other children. Сказав это, Господь убежал с другими детьми. Yet, by his influence, meaning by his internal potency, no one could recognize him. Тем не менее, из-за его влияния, то есть из-за его внутренней энергии, никто не смог его узнать. Now, Vrindavana Dasa Thakura is going to explain something about Vishwambar after Vishwarupa left. Сейчас Вриндаван Дас Thakura расскажет про Вишвамбару после ухода Вишварупы. After Vishwarupa left home, the Lord became somewhat more peaceful. После того, как Вишварупа ушел из дома, Господь немного успокоился. He constantly stayed at the side of his mother and his father so they would feel some relief from their distress. Он постоянно оставался рядом со своей матерью и отцом, чтобы они могли испытать облегчение от своих страданий. He stopped playing with his friends like a little hooligan, and he concentrated more on his studies. Он перестал играть со своими друзьями как хулиган и стал больше сосредотачиваться на учебе. And he would not leave his studies even for a moment. И он не отвлекался от своей учебы, от книг даже на мгновение. So he became quite sober. То есть он стал серьезным. And naturally he understood that his mother and father were in a great deal of distress from his brother leaving, so he always stayed with them. И он, естественно, понимал, что его мать и отец в большом беспокойстве из-за ухода брата, поэтому он был с ними. And he concentrated more on his studies. И больше сосредоточился на учебе. The Lord would master a sutra after reading it only once. Господь в совершенстве понимал сутру, прочитав ее единожды. And he was able to defeat all the other students in debating its meaning. И он был способен одержать победу над всеми другими студентами в дебатах о значении этой сутры. Lord Chaitanya was very interesting. Господь Чайтанья очень интересный. Many times in debate he would present one argument and he would defeat the person. Очень часто в дебатах он представлял какой-то аргумент и таким образом
разбивал своего оппонента. And then he would create another argument to defeat his own argument. Потом он создавал другой аргумент, чтобы разбить свой собственный. And they're all perfect. И все его аргументы были совершенны. And I think I mentioned to you all once before about, I heard Harishori Prabhu mention one time. Наверное, я вам уже рассказывал о том, как Харишаури Прабху однажды рассказал мне. That once he went into Srila Prabhupada's room and Prabhupada was sitting at his table and he was writing. Что однажды он зашел в комнату Шрилы Прабхупады, и Шрила Прабхупада сидел за столом и что-то писал. Prabhupada was he was a very thrifty person. He didn't like to waste things. Прабхупада не любил использовать что-то впустую. So if Prabhupada received an envelope, he would always tear open the envelope and he would write notes on the back of the envelope. Если ему приходил какой-то конверт, он его вскрывал и писал на внутренней стороне, какие-то делал записи на внутренней стороне. You know, habits from another era. Это привычки из прошлой эры. And Prabhupada was writing something. И вот Прабхупада сидит, что-то пишет. And he would analyze what he'd written. И он сидит, анализирует, что And пишет. he'd write something else. Потом пишет еще что-то. He'd analyze what he'd written. Потом размышляет над тем, что написал. And after some time, Harishori Prabhu said, Srila Prabhupada, what are you doing? И спустя какое-то время Харишаури говорит: Шрила Прабхупада, а что вы делаете? He said, I'm creating arguments to defeat materialists. Он говорит: я создаю аргументы, чтобы одержать победу над материалистами. So Prabhupada was like a master of logical argument. Шрила Прабхупада был мастером логических аргументов. Everybody praised the child's wonderful intelligence, and everybody said very, very loudly, Все прославляли чудесный интеллект и разум этого ребенка и очень громко восклицали: glorious are the mother and father who possess such a son. Да будут прославлены отец и мать этого сына. In satisfaction, they would say to Jagannath Mishra, В полном удовлетворении они говорили Джаганнатхе Мишре: Oh, dear Mishra, дорогой Мишра, you are so fortunate to have such a son as Vishwambar. ты так удачлив, что у тебя такой сын Вишвамбара. In the three worlds, there is no child who is as intelligent as this boy. Во всех трех мирах нет ребенка такого же разумного, как этот мальчик. He will defeat Brihaspati in learning. Он превзойдет в своей учености даже Брихаспати. He can explain the meaning very perfectly of anything that he hears only one time. Он идеальным образом может объяснить значение любого утверждения, которое он услышал даже единожды. And no one is able to defeat the reasoning that he puts forward. И никто не может разбить его аргументы. Mother Sachi was very pleased to hear of her son's extraordinary qualities. Мать Шачи была счастлива слышать о чрезвычайных качествах своего сына. But Jagannath Mishra again and again became greatly morose in his heart. Но Джаганнатха Мишра испытывал скорбь в сердце. And very confidentially, Jagannath Mishra would say to Sachi, И очень уверенно Джаганнатха Мишра сказал Шачи: this son also will not remain at home. Этот сын тоже не останется дома. Sri Vishwarupa studied all the scriptures and understood the temporary nature of this world. Шри Вишварупа изучил все писания и осознал временную природу этого мира. And after studying the essence of all the scriptures, the sober-minded Vishwarupa gave up transitory material life. И изучив суть всех писаний, очень сосредоточенный и серьезный Вишварупа оставил этот временный материальный мир. From our study of Shastra, this should invoke a natural desire to just go away from engaging in materialistic activities. Благодаря нашему изучению шастр в нас должно пробудиться это естественное желание отказаться от материалистической деятельности. We can understand the temporary nature of
fruitive activities. Нам следует осознать временную природу деятельности ради плодов. We can understand how the soul is just situated within the material modes of nature. Нам следует осознать, что душа, она просто находится среди качеств материальной природы. Everything is going on by an interaction with the modes of material nature. Все, что мы видим, является взаимодействием качеств природы. If we engage in fruitive activities, we'll be bound by the results. И если мы будем заниматься деятельностью ради плодов, мы будем связаны результатами. So better to develop a spirit of detachment. Поэтому лучше культивировать настроение непривязанности. Srila Prabhupada in the scripture would always explain. Шрила Прабхупада в Писаниях все время нам объясняет. There are different paths. Что есть разные пути. One is Nivritti Marg and the other is Pravritti Marg. Один это Nivritti Marg, другой Pravritti. And one path is that we hear and we just immediately engage in devotional service and we practice detachment. Один из них это когда мы слышим и тут же занимаемся преданным служением и культивируем непривязанность. And the other is that we follow the path of regulated sense enjoyment through performing fruitive activities. А другой путь это когда мы занимаемся урегулированной деятельностью ради плодов для удовлетворения чувств. You see, but if we're engaging in fruitive activities or karmakandic activities, it's not going to free us from the repetition of birth and death. Но если мы занимаемся деятельностью ради плодов или кармакандой, это не освободит нас от последствий этой деятельности. We have to develop that exclusive faith in Krishna. Нам нужно развить исключительную веру в Кришну. Okay. This sun is our life and soul. Этот сын, наша жизнь и душа. If you and I don't see him, our life will be finished. Если мы, ты и я не видим его, то наша жизнь закончится. So therefore, Jagannath Mishra is going to come to a great conclusion. И таким образом Джаганнатха Мишра подводит к заключению великого. Therefore, my son should no longer study. Поэтому мой сын не должен больше учиться. Let this boy Nimai stay at home and let him be just like a fool. Пусть мой сын Нимай остается дома и будет глупцом. He was very afraid. Он очень боялся. He's so intelligent. Он такой разумный. He's going to study all the scriptures. Он изучит все Писания. And he's going to understand, no, material life is not the path for me. И тогда он поймет, что материальная жизнь это не мой путь. He's going to leave home. И он уйдет из дома. Let him just remain home and not study. Пускай он лучше дома остается и не учится. Let him just be a fool. Пусть будет глупцом. And Sachi replied, Шачи ответил, if he remains a fool, how is he going to survive? если он будет глупцом, как он выживет? Furthermore, who is going to offer their daughter to a fool? Кроме того, кто согласится отдать свою дочь за глупца? Sachi was very practical. Шачи очень практичная женщина. Jagannath Mishra replied, Джаганнат Мишра ответил, you are the ignorant daughter of a Brahmin. ты невежественная дочь Брахмана. Lord Krishna is the doer, the controller, and the maintainer and the protector of all living entities. Господь Кришна это действующий, он контролирующий, он поддерживает и защищает все живые The существа. Supreme Lord maintains all the universes. Верховный Господь поддерживает все вселенные. Who told you that a good education can maintain even one universe? Кто сказал тебе, что хорошее образование может поддержать даже хотя бы одну вселенную? Whether a person is a fool or a scholar, Будет ли человек глупцом или ученым? they will marry wherever and whomever Krishna has sanctioned for them. Тем не менее, он все равно женится на той девушке, на которой Кришна им позволит. Education, birth, and other qualities are only superficial. Образование, рождение и другие качества, они поверхностны. Krishna alone is the maintainer and the strength of all.
И только Кришна является поддержателем и силой каждого. This can be directly seen in my life. Я вижу это в своей жизни. Although I'm very nicely educated, I'm nonetheless poor. Несмотря на то, что я хорошо образован, тем не менее я беден. Someone else may be unable to properly recite the alphabet, yet he may have hundreds of scholars at his doorstep. Кто-то может быть не способен правильным образом повторить алфавит, тем не менее тысячи ученых стоят у его дверей. Therefore, it's not by qualities like good education. Therefore, qualities like good education cannot maintain an individual. Only Krishna maintains us. Поэтому качества, подобные, такие как хорошее образование, не могут поддерживать человека. Только Кришна нас поддерживает. And then he says something a very nice statement to his wife. Затем он делает очень хорошее утверждение. For one who has never worshipped the lotus feet of Lord Govinda, how is it possible for him to live in comfort and to die in peace? Тот, кто никогда не поклонялся лотосным стопам Говинды, как сможет он жить в комфорте и умереть мирно? If a person wants to live without poverty and die peacefully, then he should serve Krishna. Если человек хочет жить не бедствуя и спокойно умереть, тогда он должен служить Кришне. Education and wealth will not help. Образование и богатство не помогут. One's distress can never be mitigated without the help of Krishna. Страдания человека невозможно устранить без милости Кришны. Even if a person is endowed with a high education, даже если человек обладает возвышенным образованием, good birth and great wealth, хорошим происхождением и богатством, such a person cannot enjoy a thing and thus burns in misery. Такой человек не может ничем наслаждаться, и поэтому он горит в страдании. Know for certain that one may possess great opulence, but unless Krishna permits, he cannot enjoy. Знай наверняка, что человек может обладать великими богатствами, но если Кришна не позволяет, то он не сможет наслаждаться. Therefore, do not worry about your son. Поэтому не переживай за своего сына. I assure you that Krishna will maintain him. Я уверяю тебя, Кришна его поддержит. And as long as I live, I will not allow him to suffer in the least. И покуда я жив, я не позволю ему страдать тоже. We have Lord Krishna as our protector. Нас защищает сам Господь Кришна. And you are a good mother and a chaste wife. И ты хорошая мать и целомудренная жена. So why should you worry? Поэтому чего тебе переживать? Therefore, again I say, поэтому я вновь заявляю, he does not need to study any further. Ему не надо больше учиться. Let him stay at home uneducated. Пусть он остается дома необразованным. Saying this, Jagannath Mishra called his son. Сказав это, Джаганнат Мишра позвал своего сына. And he said, listen, my dear son. И говорит, послушай, дорогой сын. From today on, I want you to give up your studies. С сегодняшнего дня я хочу, чтобы ты прекратил обучение. I forbid you to continue to study. Я запрещаю тебе продолжать обучение. My dear son, I'll give you whatever you desire. Дорогой сын, я дам тебе все, что ты захочешь. But just stay comfortably at home. Просто оставайся дома в комфорте. Jagannath Mishra is really taking this to great lengths. То есть Джаганнат Мишра, он все это удлиняет. Because he's so afraid that this son is going to leave home. Потому что он боится, что его сын покинет дом. Saying this, Jagannath Mishra went to attend his duties. Сказав это, Джаганнат Мишра пошел исполнять свои обязанности. And Lord Vishwambara refrained from any more studies. А Господь Вишвамбара перестал учиться. The personification of eternal religious principles. Олицетворение вечных религиозных принципов. Sri Gauranga Roy followed his father's instructions and gave up his studies. Шри Гауранга Рай последовал наставлениям своего отца и оставил учебу. But the Lord was disappointed to give up his scholastic pursuits. Но Господь был разочарован, оставив свои
устремление в учебе. And he again started performing his childhood mischief. И поэтому он вновь стал заниматься хулиганством. Whether in his home or another person's home, the Lord would break and ruin whatever he got his hands on. В своем ли доме или в чужом доме Господь разбивал и уничтожал все, что ему попадалось под руку. He would not return home at night. Он не возвращался домой ночью. Rather, he would just stay out and continue playing with the other boys. Вместо этого всю ночь он оставался играть с другими ребятами. The Lord and another boy covered themselves with a blanket and played like they were bulls. Господь и другой мальчик накрывали себя покрывалом и представляли, что они являются быком. If they saw banana trees in the yard of a person disguised as a bull, they would destroy it. А если они видели банановое дерево в чьем-то дворе, они под прикрытием быка разбивали это дерево. And, you know, when the farmer would think that a bull was destroying his banana tree, he would run out in lamentation and the boys would run away. И когда фермер думал, что его банановое дерево уничтожено быком, он выбегал из дома, обеспокоенные, и мальчики убегали оттуда. The Lord would lock the doors of someone's house from outside, and then that person would not be able to come out to even go to the toilet. Господь запирал двери дома других людей снаружи, и тогда хозяин дома не мог выйти наружу, даже чтобы пописать. Now that's just mean. Это жестоко. He just locked people's doors so they couldn't go to the toilet. То есть он запирал людей дома, они не могли даже в туалет сходить. And the householders inside would begin crying. И домохозяева начинали плакать. Who has locked my door? I must go to the toilet. Кто меня запер? Мне нужно в туалет. In this way, Tridasa Roy played continually day and night with his friends. Таким образом, Тридаша Рай играл со своими друзьями днем и ночью. And in spite of all of Vishwambar's mischievous activities, Jagannath Mishra never said anything. И несмотря на все эти хулиганские проделки Шамбары, Джаганатха Мишра ничего не говорил. One day, after Jagannath Mishra went for his duties, the Lord became very angry because he was not being allowed to study. Однажды, после того, как Джаганатха Мишра ушел по своим делам, Господь очень разгневался из-за того, что ему не разрешали продолжать учиться. He then sat down on the old rejected pots that had been used for preparing offerings to Lord Vishnu. Тогда он сел на старые выброшенные горшки, которые использовали для приготовления подношений Господу Вишну. And then Vrindavan Dasa Thakura states, Затем Вриндаван Даса Thakura говорит, this topic is most confidential, эта тема очень сокровенна. and whoever hears this topic will attain devotional service to Krishna. И тот, кто услышит этот рассказ, он обретет преданное служение Кришне. So I guess you all want to hear this topic, Я уверен, что вы хотите услышать этот рассказ. but in order to hear it, you'll have to be here tomorrow. Но чтобы услышать его, вам нужно будет подключиться к нам So завтра. we'll stop here. На этом остановимся. It's 5:10 over here, so we'll stop. Уже 5:10, поэтому мы закончим. Thank you all very much for participating today. Спасибо большое, что участвовали с нами сегодня. Everybody stay well. Берегите все себя. And do your best to try to stay inside. И постарайтесь оставаться дома. If you're going to venture out, be very cautious. Если вы соберетесь выходить на улицу, будьте очень осторожны. And continue with your prayers for those people who are ill. Продолжайте молиться за тех, кто болен. I received a positive note from Lord Krishna yesterday that he'd been without fever for some time now. Я вчера получил позитивное сообщение от Лорда Кришны, что у него нет температуры. And he was going to receive a test to see if he was virus free. И он должен пройти тест, чтобы убедиться, что у него нет вируса. But he'd never sent me a message after that saying whether he had tested positive or negative. Но после этого он еще не присылал мне сообщение, позитивный у него тест или нет. But he's very thankful for the prayers. И он очень благодарен за ваши молитвы. Did you contact Natalia? What did she say?
She said that Gopi is still weak and he's staying in hospital, but they're going to let him go home on this week. Okay, I don't know if you heard that or not, but Gopi is still weak. He's in the hospital, but the doctor is going to discharge him this week sometime. Гопи еще в больнице, и он слаб, но врачи собираются его отпустить на этой неделе. I've tried phoning him the past couple of days, but I haven't gotten a response. Я пытался связаться с ним прошлые дни, но пока не получилось. Spoke to Saraswati yesterday. She's feeling better. Вчера поговорил с Сарасвати, она чувствует себя лучше. She said that her son Baldev was quite strongly affected. Она сказала, что ее сын Баладев тоже у него был достаточно серьезный. So everybody keep sending your prayers. Поэтому, пожалуйста, продолжайте молиться. Okay, thank you very much. Спасибо вам большое. Now we'll show you the deities. You haven't had their darshan for a couple of days. Теперь мы вам покажем божества. Вы не получали даршан пару дней. Hare Krishna. Oh, Krishna, Krishna. So, you can see we're still hanging the lovely jasmine garlands. Как видите, мы продолжаем развешивать эти прекрасные жасминовые гирлянды. And here is Giriraj in his ocean of roses. И вот Гирирадж в океане роз. Jai Giriraj Maharaj ki. Jai Giriraj Maharaj ki. Giriraj Maharaj ki. And here are Radha Govinda today. Вот Рада Говинда. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. And here is Govinda. Jai Radha Govinda ki jai. Jai Giriraj. This was the first outfit they ever got moksha. Devotees in Hungary made it. And then Jai Radhe, over here in Vrindavan, put those little applications on the cloth. Одежду сделали преданные из Венгрии, а потом Джай Рады приделал вот эти аппликации. And the garlands are being made by these wonderful Russian Matajis over here. Гирлянды сделали чудесные российские матаджи. What are the names again? Shiv Ainigul? Ainagul? Vrindalata. Omkara-krita. Marina. And someone else that Shiv can't remember. Jai. Dayanatai Gaura-chandra ki jai. You can see they have nice Vaishnav tilak. Видите, у них вайшнавские тилаки. Jai. Haribol Kunja Kishori. And here's Petit Pavan. Здесь Патит Паван. And here we have
the Goswamis, excuse me, Panchatattva, Здесь Панчататтва sitting in their bed of roses. на своем ложе из роз. And here we have the Goswamis. А здесь Госвами. Haribol Shraddha, how's it? I hope that you're well and Ravinda Prabhu is well. And Srila Prabhupada. А здесь Шрила Прабхупада. Okay, thank you all very much. Спасибо всем большое. I haven't checked with the Kinshana, but I have a feeling that we'll probably have kirtan tomorrow. So just check my Facebook page. Я еще не сверялся с Акинчиной, но кажется, завтра у нас опять будет киртан, поэтому проверьте мою страницу на Фейсбуке. I have kirtan at 7 and we'll have japa at 8. Будет киртан в 7, джапа в 8. Well, thank you all very much for being here. Спасибо большое, что были с нами. And from Vrindavan Dham, we'd like to wish you all a very good evening. Я желаю всем доброго вечера из Вриндаван Дхамы. And Jai Jai